ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಕೇಳಿಸಿದ್ಯಾ? ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ವಿದ್ಯಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದೀರೇನಪ್ಪ? ಮೈಟ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್? ಏನಾಗಿತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಗೇನ್ FIR ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? Two people ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್. state ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು criminal case ಬರೀ FIR ಬರೀ criminal case ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಸಿವಿಲ್ ಕೇಸಸ್. civil cases ಗೆ charge sheet run ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ Vaccine. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ವಾಟ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್? ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರ ಏನಿದೆಯಾ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಹೌದಾ? ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಯಾವುದು? ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್, ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್? ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ. ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ UPSC ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇವನ್ KPSC ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್, ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಕೋವಿಶೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಇಸ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಕೋವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಯಾವ ತರ, ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅದು? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ mRNA ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಒಳಗೆ mRNA ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ DNA ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್, RNA ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅದ್ರ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆಸ್ಕ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಕೇಳ್ಬೋದು. ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್? ಏನಪ್ಪಾ? Ladakh protest. Why they are protesting? They're demanding for the statehood and the inclusion in the 6th schedule. Okay, it gives them autonomy. Okay, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ they are protesting. Okay, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದೆಯಾ? GST reduce ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಚುವಸ್ ಸೈಕಲ್. ಸೊ GST ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ರೆವೆನ್ಯೂ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸ್ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ಅಗೇನ್ ದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್, ಅಗೇನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮೋರ್ ಗುಡ್ಸ್, ಅಗೇನ್ ದೇ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಚುವಸ್ ಸೈಕಲ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಇದೆಯಾ? ರಷ್ಯಾ ಉಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ವೈ ಅಂತ ನೆಟೋ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರ? ಹೇಳಿ ನೆಟೋ ಬಗ್ಗೆ. 1949. ಆಮೇಲೆ ಮಿಲಿಟರಿ ಅಲಿಯನ್ಸ್ 1949. ಹೂ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ NATO? ಫಿನ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಸ್ವೀಡನ್? ಸ್ವೀಡನ್ ಶೋರಾ? ಹೌ ಮೆನಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್? ದಿಸ್ ಆರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆನ್ಎವರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಡೇಟ್. ಅವ್ನಿಗೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ ಇಯರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹೂ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೂ ಆರ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ NATO ಜಾಸ್ತಿನ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ದ ನೇಮ್ಸ್, ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಯಾರು ಜನ ಆಗಿದ್ರು ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು UPSC ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ. SCO ಆಗ್ಲಿ, ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅದರ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 5 to 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್. ಓಕೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್? Yes, sir. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್? China, India, ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಟುನಾ? Australia. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಬರುತ್ತಾ? ಯಾರು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲ್. Okay. Any line which separates global north and global south? How do you differentiate between the global north and global south? It is not actually thing. It is not an actual thing. Allah idu. It is a theoretical part aste. Just giving some information ಕೊಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ they have used this term global south ಅಂತ. Any difference ಇದೆಯಾ global north and global south ಗೆ? Any difference? What are the difference we see? Okay. ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ನನಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ as a leader of global south ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದಾನೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಮಿಟ್ ಸಮಿತ್ ಆಲ್ಸೋ, ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸಮಿತ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್
ದ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಟರ್ಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತುಂಬಾ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್, ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಸೊ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ ಕೂಡ ಬ್ರೀಫ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಓಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಓಕೆ, ವರ್ಡ್ ತರ ಕಾಣಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ. Okay, there is one imaginary line which goes something like this. Okay, excluding Australia. Okay, this line is this imaginary line is called as ready? Yeah, what is yeah? So that line is called as the PRA brand line. Brand line. It's an imaginary line, okay, na? It's an imaginary line which separates the globe into two parts. This part is this part which lies north of it is called as the global north. This part is global south. ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಅಂತ. ಸೊ ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೋ ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಇಮೇಜಿನರಿ ಲೈನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ಲೈನ್ which separates the globe into two parts. That is global northern part, that is called as global north, and this part is called as global south. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ. So what do you see in global south countries? Anything common which you can observe in global south countries? Observe ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಂದು ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಇದೆ, again we have Africa ಇದೆ, again Asia ಕೂಡ ಇದೆ. So what do you observe common in these countries? Anything common? What about these countries? ಇಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಕೆನಡಾ ಬರುತ್ತೆ, US ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, UK ಅವ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಎನಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್? ಓಕೆ, ಸಿ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾರ್ತ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಜರ್ಲಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ವೈ ದೇ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ವೈ ದೇ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್? Global South are resource-rich countries. Resource-rich countries, not in global north ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ resource ಹಂಗಾದ್ರೆ? Any other difference? Any other commonality among global south countries? Okay, why UK is more developed in prakara? Why Tropical UK? and temperate countries. Not exactly. ಅದೇನ್ ಟಾಪಿಕಲ್ ಇದಾರಪ್ಪ ಅವರು UK US ಎಲ್ಲ? ಅದೇನ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್? Global South are tropical almost. What about this part then? ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಈ ಪಾರ್ಟ್? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದೇಪ್ಪ. ವೈ UK ಅಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ US ಅಂಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ ಯುರೋಪ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಮೋರ್ ಡೆವಲಪ್, ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕಾನಮಿ? ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. See, because they are correct ಅಲ್ಲ, they are colonizers ತಾನೆ. These are former colonies ತಾನೆ. India was a colony, Africa was a colony, South America was a colony, other parts of the colony ತಾನೆ. So they extracted resources from these countries from their colonies and they become developed ತಾನೆ more and more. This is a contrast, this is a common among the global south because they were the former colonies. Okay, they got independence since 1940s or 1950s. independence ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. After World War II ಆದ್ಮೇಲೆ each country they got independence 1940s or 1950s independence ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ. This is a major commonality ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. These are the former colonies. That is why ಅಲ್ಲ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ all the wars ಅಥವಾ ಲೈಕ್ all the crisis ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ವಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ always crisis ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. Okay, at the same time South America also, at the same time not ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ, but comparatively in Africa we have more crises in Africa because they are a result of these countries. They colonized them, they gave them the problems, again they left without doing anything. So these countries what are the problems they are facing right now? What are the problems that the global south is facing right now? The part of it is linked to these global north countries. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ UK ಅಥವಾ ಜರ್ಮನಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ, ದೇವರ್ colonizers, they colonized the other countries,
They got the resources and they became rich, and they left these poor countries as poor. Okay, ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಿರೋದು ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್. ರೈಟ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಸಿ ಅಷ್ಟು ಮೆಮೊರಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಮೆಮೊರಿ? ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಮೆಮೊರಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಬರ್ಕೊಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವೋಂಟ್ ಬಿ ನೋ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇರಲ್ಲ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾರ್ತ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಗ್ಯಾಪ್ನ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆನಾ, ಐಆರ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ಯು ಸ್ಟಡಿ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಮೈಂಡ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಹಾಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಹೇಳಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದೇ ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಎನಿ ವಾರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ? ಆಪರೇಷನ್ ಕಾವೇರಿ ಕೇಳಿದ್ರಾ? ಆಪರೇಷನ್ ಕಾವೇರಿ ನಥಿಂಗ್. ಹಾ, ರಿಸೋರ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೀಟ್ ಇರೋದ. ವೈ ಇಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಎ ವಾರ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅಥವಾ ಪಾವರ್ಟಿ ಹೆವಿ ಇದೆ. Do you think they lack resources? Do you think they lack manpower or human power, or what else they need? Technology lacking ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ why they always face cases? See, technology lacking ಇದೆ, it's fine, but why it need to crisis ಆಗಬೇಕು? Why always crisis? ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಹೇಟ್ಸ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಫ್ರಿಕಾದ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಬಟ್ ಇದು ಯಾಕೆ ನೋಡಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾರ್ತ್, ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್, ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾಲೋನೈಸರ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾಲೋನೀಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇಜರ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಜರ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಟ್ ಲೈಕ್ ಹಂಗರ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ದೀಸ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಫೇಸ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾರ್ತ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಇದೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು ಎರಡಕ್ಕೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರಾಂಡ್ ಲೈನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನಾರ್ತ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾಲೋನೀಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎವ್ರಿ ಕಂಟ್ರಿ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಪಾವರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ, ಹಂಗರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಟುಗೆದರ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಆನ್. ಇಂಡಿಯಾ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸೌತ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಟುಗೆದರ್. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮುಂದೆ ದಿಸ್ ಒನ್, just a pinch can reduce an India's salt overload. Okay. What is the optimum level to consume salt per day? ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ optimum level of salt consumption? Any sugar level ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? We drink coffee like 3 or 4 times coffee ಕುಡಿತೀವಿ, ಟೀ ಕುಡಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಕುಡಿತೀವಿ ನಮ್ಮ ಕುಡಿತೀವಿ. Even if you can't tell them also, na, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ, I was telling them ಕಾಫಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ, ಹೋಗ ಸಾಕು. Even though we tell them ಇದು ಪ್ರೋಟೀನು, ಇದು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಏನೋ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಏನೋ ಆ ತರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಹೇಳೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದೆಮ್. ಅವ್ರ ಕತೆ ಕಾರಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾತ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಬದುಕಿದ್ರು, ಅವರು ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ಈಟ್ ಸೇಮ್ ಫುಡ್ ತಿನ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬಟ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ದೆಮ್. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಿ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಗರ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಹೆಲ್ತ್. ಓಕೆನಾ? ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದ್ರೆ? ಗಾಯ್ಟರ್, ಐರನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ತಾನೆ ಅದು. ಐರನ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಗಾಯ್ಟರ್ ಆಗೋದು. ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮೋರ್. ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್. ಶುಗರ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಶುಗರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವರ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ.
So these are the major problems. Okay, we are consuming more. That means 5-6 grams ಅಷ್ಟೇ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರು per day as per world okay WHO ಪ್ರಕಾರ. But we consume 6 or 12 grams. Okay, more than double the WHO prescriptions. So that leads to problems ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. So we have to cut down ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಸಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓನ್ಲಿ 2 or 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಟ್ ಡೌನ್ ಇಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಯೂ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಯು ಗಿವ್. ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ? ಗ್ಯಾಪ್ನೇ ಇದೆಯಾ? ಗ್ಯಾಪ್ನಿಂದ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಹೌ ಟು schools is for that is one suggestion they have given here also. Observe ಮಾಡಿ, there is one suggestion they have given here. ನೋಡಿ, including school children also we have to inculcate that habit. So observe ಮಾಡ್ತೀರಾ, one solutions we already given here. Without reading the article we know one solution, ಗೊತ್ತಿದೆ one solutions, because ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವತ್ತು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ go from this source. health problem ಆಗ್ತಿದೆ, at the same time go from the origin also. That way we can better address the issues ಆಗ್ಬೋದು. So that is the one thing they are saying. Other thing ಯಾಕೆ ಇದೆಯಾ, ಹೆಲ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಬೋರ್ಡ್. Similarly let's have a sugar board ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಂದು. Let's have a sugar board, somewhere they have given the article. So let's have a sugar board to control the how much sugar they have to give. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಆಗಲಿ. ಸೊ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಓಕೆ. ರೀಸೆಂಟ್ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಹೊಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಹಿಂದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಹಿಂದೆ ಹೊಡಿ. ಯಾಕೆ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಬಾಟ್ ಒನ್ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸಿಲಿ ಇನ್ ಕ್ಯಾಡ್ಬರೀಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸಿಲ್ಕ್ ತಗೊಂಡೆ ಒಂದು ನೋಡಿ ತಿನ್ನೋಣ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಟ್ ಇಟ್. ಅದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಬೇತರ ಆಗಿತ್ತು. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಡೇಟಾ ಕಾಣ್ತದೆ, ಏನು ಡೇಟಾ ಕಾಣ್ತದೆ, ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಅದನ್ನ, ಅದರೊಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿ ಫೇಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಹೈಡಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಹೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ವಿ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್. ಕೇಳಿದ್ರನ್ನ there was one campaign by some YouTuber. Anybody? Food farmer ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ? Food farmer. Okay, there was one campaign ಅಲ್ಲ by him. That campaign name was called as label padega, I think. Label padega Bharat. ಕೇಳಿದಿರಾ campaign? That means he was planning to inculcate the habit of reading labels or nutrient information of every packaged food. Adali we have to read it. Information ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ we have to read it and we have to be aware of what are the things which are we are having ಅಂತ. That was one campaign he launched. Okay, so these kind of things ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, it should become a mass movement ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೆಲ್ತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ should become a mass movement ಆಗಬೇಕು. Okay, so that habit ಇದೆಲ್ಲ we have to inculcate. Okay, ಅದಾಗಬಹುದು. ಅದರ್ ಕಂಪನಿ ಕೂಡ ಈಟ್ ರೈಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಒಂದು, ಈಟ್ ರೈಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಯೂತ್ಸ್. ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟ್ ದ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದು, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮಾಮೂಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. These are the same things which are suggested. That is what we are discussing. Okay, na? So this is a basic thing. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ನಮಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅರೌಂಡ್ 6 ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. We got 6 articles on health itself. Okay. Global South. Okay. What is this collegium system? Collegium system ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? Collegium system ಸುಮ್ಮನೆ ಬ್ರೀಫ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಎನಿಬಡಿ? Group of lawyers. What are the functions? Why? Pass judgment. Collegium system ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಬೆಂಚ್? ಇದನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಕೇಳಿದಾರ ಏನಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಇಸ್ collegium system ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಏನಾದ್ರು ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಎನಿ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಬರ್ತಾರಾ? ಔಟ್ಸೈಡರ್ ಬರ್ತಾರಾ collegium system ಅಲ್ಲಿ? ಎನಿ ಔಟ್ಸೈಡರ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್?
Who comes? Outsiders. What JD? In collegium system ಅಲ್ಲಿ any outsider will come. ಬರ್ತಾರಾ? Any outsider like prime minister ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ any opposition leader? Anybody who is part of collegium system? ಪಕ್ಕಾ? See, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇವತ್ತು ಜುಡಿಷಿಯರಿಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ವಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ತಾನೆ ವಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋ ಜಡ್ಜಸ್ ನ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ CJ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ 3 ಜಡ್ಜಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ನೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಲಿಜಿಯಂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಫೇವರಿಟಿಸಮ್, ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಜಡ್ಜಸ್ ಅಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಜಡ್ಜಸ್ ತಾನೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂದೆ. ಅದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ IP1 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಮೀನಿಂಗ್ ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಶೇರ್ಸ್. ನೀವಪ್ಪ ಅನನ್ಯ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? IP ಮರ್ತೋಗಿದ್ಯಾ? ಅಲಿಸ್ಟರ್ ಮರ್ತೋಗಿದ್ಯಾ? ಪಕ್ಕ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಾ? ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈಕ್ವಿಟಿ ಏನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಕಂಪ್ನಿ ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಮನಿ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ದೇ ಗಿವ್ ಇಸ್ ದೇ ಗಿವ್ ಅವೇ ದೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಓನರ್ಶಿಪ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಇಶ್ಯೂ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ನಿಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಕಂಪ್ನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇಫ್ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಸ್ ಮನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಲೋನ್, ಹೇಳಿದ್ನಾ? ಐದರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ಫಾರ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಯೂ ಬಾಂಡ್ಸ್ to raise loan or they can issue shares. Correct? Here they are giving away the ownership. So okay, the first time for the first time when Zomato issuing shares, that means when the first time they are giving away their ownership, that is called as IPO ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Initial public offering. So this is the meaning of IPO, initial public offering. Any company which is issuing shares for the first time, that is called as IPO, initial public offering. In which market it takes place? In which market it takes place? ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್, ಎನಿ ಕಂಪನಿ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಶೇರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as initial public offering, which they are issued in the primary market. Okay, they are issued in the primary market. Then what about this BSE ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? Bombay Stock Exchange. Then NSE, National Stock Exchange ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಏನು? Before commencement ಅಂದ್ರೆ this is before registering memorandum. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಂಪನಿ ಇಸ್ ಸ್ಟೇಬಲ್. ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? BSE ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ NSE ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಸಿ IPO ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಪ್ಪ. The company issuing share for the first time, that is called as IPO, which happens in primary market. Okay na? Ankoli, they're issuing 100 shares in quarter. They're issuing, Zomato is issuing 100 shares. Okay, for the first time. That is called as IPO, which happens in primary market. Let us assume now buying and selling happens among these shares. First time share issue ಮಾಡಿದಾಗಲೇ. So, but buying and selling of this 100 shares happen ankoli, that happens in your NSE or BSE. That is called as your secondary market.
ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಒನ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ PSC ಅಥವಾ NSE. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವೇರ್ ದೇ ಬೈ ಅಂಡ್ ಸೆಲ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋ ಆಲೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಜ್ಞಾಪನ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಆಸ್ಕ್ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಜ್ಞಾಪನೆ ಕೊಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್, issuing share for the first time, that happens in primary market, and buying and selling of the already issued shares happens in the secondary market. Example could be is Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. Okay, these are the difference between the primary market, secondary market, initial public offering. So words ಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. IPO ಅಂತ ಹೇಳಿದೇನು, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ FPO ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, QPA ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಜ್ಞಾಪನೆಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್, ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ issuing of the shares, primary market, buying and selling again, it becomes secondary market. Okay, example is BSc and NSC. So that is a pure. You sure? Yes. No. That is secondary market ಅಷ್ಟೇ. PO is when what is it? ಅಲ್ಲ, IPO ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, IPO is given to public ಕೊಡ್ತೀವಿ. Initial public offering, it is given to public. If the public demand more, okay, if the public demanding more and more share of Zomato ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then we issue FPO. That is call on public order. Call on. Hey, don't worry appa. It is where steps up ಹೇಳಿದ್ದ. Okay, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಕಾನಮಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಬಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ. Call on public order. If people demand more ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, if the people demand more of IPO ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ then they issue more shares. That is called as FPO. Okay, it also happens in primary market. ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ. Issuing share for the first time, that is happens in primary market. That is called as IPO. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ನಿ ಕೊಡ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಪೀಪಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೆನ್ ದ ಇಶ್ಯೂ FPO. ಫಾಲೋ ಆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಾಲೋ ಆನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ಡರ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ಸ್ ಅಗೇನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as FPO. IPO ಅಂದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫರಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಇಶ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್. ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಶ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ IPO ಅಂಡ್ FPO, ಪ್ರೈಮರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಕಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ ಡು ವಿ ಇಂಪೋಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ವೆನ್ ಡು ವಿ ಇಂಪೋಸ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗ್ತೀವಿ? ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, GST ಮತ್ತೆ GST ಹಾಕ್ತೀನಮ್ಮ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ತಾನೇ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಇಂಪೋಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆನ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆನಾ? ಅದ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಕೊಡಿ. ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯುವರ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಡ್ಯೂಟಿನ ಕರಿತೀವಿ. ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆನಾ? ಎಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಅಪಾನ್ ದಮ್ ವಿ ಇಂಪೋಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆನ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಅಪಾನ್ ವಿಚ್ ವಿ ಇಂಪೋಸ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಕಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಮುಂದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ವಿತ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, GST ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎರಡು ಗ್ಯಾಪ್ ಮೇಲ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸಿನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದಾರ? ನಾಟ್ ಸಿನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸಿನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಏನಿದು? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ವೈ? ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು which is having negative impact on society, okay, and health ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಾಗ then we impose sin tax. ಎಷ್ಟು ನಡೆದಿದೆಯಾ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? 40%. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ನೇ ಕೊಡಿ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. GST ಯಾವುದು, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರೈಟ್ ನೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಗ್ಯಾಪ್ ನೇ ಕೊಡಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ UPI ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಯೂನಿಫೈಡ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆಯಾ?
ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ Online transaction. ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಮತ್ತೆ ಇದೆಯಾ? ಕ್ಯಾಶ್ಲೆಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅದು ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್? ಈಸಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಕೇಳಿದ್ರಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ? ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಸ್, UPI ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, NPCI ಅದೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಕಾನಮಿ ಬರುತ್ತೆ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ. ಮುಂದೆ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಿದೆಯಾ ನಂಗೆ ಇದ್ರಲ್ಪ? ಓಕೆ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ದಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಇದೆಯಾ? ಪ್ರೈವಸಿ ಬೇಕಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ? ಪಕ್ಕ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ? ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಾಲಿಟಿ ಆಗಿದ್ರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ಹೇಳಿ, ಇದೆಯಾ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ? ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಪಾಲಿಟಿ ಓದಿಲ್ಲ. ಪಾಲಿಟಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮಗೆ? ಅವರು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹಾ ಹಾ, ಮೆನ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಎನಿ ಕೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿಗೆ? ವಿಚ್ ಕೇಸ್? ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್? ವಿಚ್ ಕೇಸ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್? ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಕೇಸ್? ಹಾ, what did you say? ಸರಿ, ಸಿ ದೇರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ, ಮೈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಅವರ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಮೈ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಮೈ, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಮೈ ನೇಮ್, ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೈ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಇಶ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂದ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ AI ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ, ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಸ್, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫೇಮಸ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ನೇಮ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಫೇಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದೇ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ AI ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ. So what they want is, they want a protection for their personality rights. That means they want protection for their names ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ their faces, ಅಥವಾ their actual or signature, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ they want protection ಬೇಕು. That means they want to stop the misuse of their names. There is a issue here. Okay, that is what they want to protect their personality rights ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So personality rights ಇದೆಯಲ್ಲ, there is part of article, ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ, ತಾಯಿಸ್ಕೊಂಬಿಡಿ. Article 21. Okay, right to life. Okay, in this one we have our right to privacy ಅಂತ ಒಂದು article. Right to privacy is not mentioned ಅಪ್ಪ, it is not mentioned in the constitution. ಸಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ, ಒಂದ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಮ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ದ ಲೆಂಥಿಯಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಗ್ಯಾಪ್ ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಈ ತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? Basic structure of the constitution, is it mentioned in the constitution? Basic structure doctrine, I discussed that one. Is it mentioned in the constitution? Basic structure, Chandra, mention ಆಗಿದೆಯಾ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಾ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು? It is not mentioned in the constitution. Gap these are the courts innovation ಅಷ್ಟೇ ಇದಲ್ಲ. These are the court innovations. Right to privacy ಆಗ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ದ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಇನೋವೇಷನ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ದೇ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 21 ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಇದು. ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರೈವಸಿ ಅಷ್ಟೇ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಡೆಪ್ತ್ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಷ್ಟೇ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ರೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, okay, again tension in Ladakh. Work on this FCRE, Foreign Contribution Regulation Act. ಗೊತ್ತಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು? Foreign Contribution Regulation Act, FCRE. Foreign Contribution Regulation Act. Anybody? ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ NGO ಇದೆ,
So I want to receive some fund from other countries. For example, from US ಇಂದ ಅಥವಾ UK ಇಂದ I am getting funds for my NGO. Okay. ಗ್ಯಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಫಾರ್ ಎನಿ NGOs ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎನಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ವೆನೆವರ್ ಎ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆನೆವರ್ money comes from the other countries to our organizations, it is regulated under this act, FCRA act. ಓಕೆನಾ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇದು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್? ಸಮ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಕೂಡ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಯೂಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್, ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಓಕೆ, ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೈ ಡು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಫಾರಿನ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾಗೆ? ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಅದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. Why do we have to regulate foreign contributions to India? ಇದೆಯಾ? Incident, it could be an example also. See, ಏನಾಗುತ್ತೇನಪ್ಪ, ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ an agenda ಇರುತ್ತೆ. So what they'll do is they'll fund NGOs. Okay, they'll fund NGOs to to stop development activities. Example is Greenpeace. There was an NGO called as Greenpeace in India. So foreign governments or some organization, they funded the Greenpeace to protest against some developmental activities. In this way, they obstruct developmental activities. So that is why they want to regulate the foreign contributions. So this becomes very important act. Work ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆದ್ಮೇಲೆ. So which ministry it comes from the Ministry of Home Affairs. It work ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ which ministry which regulate the FCRA, ಅದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಟನಲ್ ರೋಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್, ಡು ವಿ ನೀಡ್ ಟನಲ್ ಬೇಕಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ? ಟನಲ್ ರೋಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ಟನಲ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಟು ಈಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಡು ಯು ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಬೈಕ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ, ಓನ್ಲಿ ಕಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್. ದೆನ್ do you think it solves problems? Solve ಆಗುತ್ತಾ? Okay, how do we solve traffic problem ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ? How do we solve traffic problems? ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಏನ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ರೋಡ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ there is no space ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. So it is not planned actually. Okay, build ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮೋರ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ಸ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಕೇಳಿದಿರಾ? ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಲ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಸಿಟಿ ಅಥವಾ ಚಂಡೀಗಢ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್. ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ವಿಚ್ ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ಅಥವಾ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ in line with the Chandigarh. Chandigarh is well planned city. Okay. Heidi, how do we resolve traffic issues? General topic as it is very important also. Okay, this year KPSC mains they gave this topic. Essay topic ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? KPSC ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮೇನ್ಸ್, ಸಾರಿ. ಓಕೆ, KPSC ಮೇನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಒನ್ ಟಾಪಿಕ್ ವಾಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಪಾಪ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ಗೇವ್ ಎ ಬೌನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಲೈಕ್ ಹೌ ಡು ರಿಸಾಲ್ವ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್? ಹೆಂಗ್ ರಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಸಂಜಯ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಟ್ರಾಫಿಕ್? Say it's final. That is how it happens. We have to obviously every option is some pros and cons is there per option. But what we have to do is we have to amalgamate test. We have to bring the pros to the cons we have to try to reduce this. Okay, it is always there. Prati option is there.
ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಆ ಥರ. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಲ್ಲೇನು ಏಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೇ ಅದು ಇದು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಹೆಂಗೆ? See, that is what a problem ಅಲ್ಲ. See, public transportation we are not promoting ಅಷ್ಟೇ. Okay, that one we have to promote. That is the two thing then. Okay, the one thing is we have to develop public transportation. Good. ಆಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದೆಯಾ? Travel is creating awareness about signal rules. ಸಿಗ್ನಲ್ ರೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಹಾ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸಜೆಷನ್ ಸರ್ ಅದನ್ನು. Okay, that's a very good session. Okay, we can go for shifts instead of going for ಆ ಟೈಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರೋದು ಆಫೀಸ್ಗೆ. ಆ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಏನಿದೆ? ಗುಡ್ ಸಜೆಷನ್. ಮತ್ತೆ ಹಾ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಟೈಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರಪ್ಪ. ಆಫೀಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯೂಶಲಿ. ಆಫೀಸ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ 10 to 5 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 10 PM ಗೆ 10 AM ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಫೀಸ್, 5 ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫೀಸ್ ಓಪನ್ ಅಟ್ 11 ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅದರ್ ಆಫೀಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ 11 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸಮ್ 12 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ. ಸೊ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ಯಾ? ಅಷ್ಟೇನಾ? ಬೇರೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ? Vehicles like cargo, ವೆಹಿಕಲ್, per hour 6 vehicles. how do we cut down the vehicles? See, one thing ಅಲ್ಲ, go for the route problems. ಓಕೆನಾ, ರೂಟ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ರೋಡ್ ಬಂದ ರೋಡ್ ಎಂದೇ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಕಮ್ ಟು ರೋಡ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಗೋದು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ರೋಡ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಬೈ ಪರ್ಸನಿಂಗ್. ಒಂದ್ ಮಂದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂದಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಆ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಒಂದ್ ಹೇಳಿ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಅಪೋಸ್ ಪೀಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್. ಓಕೆನಾ, ನೀವು ತಗೊಂತ ಹೇಳೋ ತಗೊಂತಾರೆ ಪೀಪಲ್. ಓಕೆ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್. ನೀವು ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಆ ಯೂಸೇಜ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಷ್ಟೇ. ಓಕೆನಾ, how do we tell them? It's like ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. It's not like that. Okay, see, one thing would be let us go for work from home. ಅಲೋ ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ನ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಆಫೀಸ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇವ್ ಟೈಮ್ ಆಲ್ಸೋ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. they can improve efficiency, they can improve, they can save timings ತಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ. They can save traveling time, they can save at the same time that time they can work, it could improve. ಅದರ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಕೊಬಹುದು. ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆ? ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್. ಗುಡ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನಿದೆಯಾ? ಗುಡ್ ರೋಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಪಾತ್ ಹೋಲ್ ಫ್ರೀ ರೋಡ್ಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಟು ದಟ್. ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದೆಯಾ? ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಲೇನ್ಸ್. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಲೇನ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್. ಓಕೆ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದೆಯಾ? ಪ್ರಾಪರ್ ಲೇನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್? ಕೆನ್ ವಿ ಅಲೋ ಫ್ರೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್? ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಈಗ ಅಲೋ ತಾನೆ ಏನಕ್ಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ See, that is a problem ಅಲ್ಲ. See, we can inculcate that habit. One the thing is we are not related ಅಷ್ಟೇ. One of the good initiative, ಶಕ್ತಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಇಲ್ಲ, one of the good initiative. But the thing is they have to cut down ಅಷ್ಟೇ, ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಿಲ್ಲ. That is the problems. Okay, ಅದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ, there is no ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ. That becomes ವೆರಿ huge problems. So restrictions ಆಗ್ತಾರೆ, ಗುಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅದು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಮೋಟಿಂಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ದ ರೋಡ್. ಓಕೆ, ಅದ್ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಯಾರಿದ್ಯಾ? See, problem ಇರುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅವರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ 2 lanes ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪೆಡೆಸ್ಟ್ರಿಯನ್ಸ್ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಟೂ ವೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಮ್ಮ, ಬಟ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ 15 minute cities. ಕೇಳಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 15 minutes cities. ಸಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡೌನ್ ವೆನ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು? ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ವಿಚ್ ಪೇಪರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್, ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್, GS 1 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡಿ, ಗ್ಯಾಪ್ನಾಗೆ ಫ್ಲಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ ಅಬೌಟ್ ಅದರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಫ್ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ,
So one could be this solution, it would be this one 15 minute cities ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಾ 50 minutes city ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಹೀಸ್ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಸಿಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ನೀಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಒಂದು ಆಫೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ನಿಗೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಆಫೀಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ನೀಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಈ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಮೂವೀಸ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಶುಡ್ ಬಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಇರಬೇಕು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫ್ರಮ್ 15 minutes ಬೈ ವಾಕ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಲ್ ದ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಆಫೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್, ಪಾರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ವಿತಿನ್ 15 minutes ಆಫ್ ವಾಕ್ in the cities. So we have to plan cities in such a way that you should promote walking. That is the meaning of this 15 minutes concept. There is one city which was planned, Copenhagen. This was a planned city based upon this concept. 15 minutes cities. Okay. One point gap. Somewhere it will be helpful. I don't know how many are failed, but still I suggest you to write these things. You never know any can use ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀರ. ಓಕೆ, Copenhagen 50 minutes ಸಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ when you get the questions. Okay, fine. Eight states with international borders, 0.31%, 0.3% of the exports. Okay, what is the meaning of exports? ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್, ಓಕೆನಾ? ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕೂಡ ಅದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು? Okay, what do we gain? We gain we gain foreign currency gain ಮಾಡ್ತೀವಿ. Why do we have to promote exports? Why do we have to promote exports? Why do you have to promote exports? ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಾವು? we get ಡಾಲರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಡಾಲರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು? we import ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. the gap ಮೇಕೊಡಪ್ಪ. So we actually promote exports to gain dollars. Simple ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. We have to sell our products to other countries to gain dollars. Using dollars, again we have to purchase some goods because oil is not available in India. So we have to purchase that good. That means we have to import that goods. So India. So we have to pay in dollars alva. So to pay in dollars, we have to first earn tane. That is why we do through the exports. Okay. Exports in the we earn dollars, which will be used to import the goods. So what it says is 8 states with international borders and only 0.13% of exports. India bandaga. Any guess about what kind of 8 states they are talking about? Which states in India the letter? There are 8 states in India which is having international borders, but they share only a mere percent of exports. Which states? India ದಲ್ಲಿ Arunachal Pradesh. ಆಮೇಲೆ they are talking about our northeastern part. Okay, they are talking about the northeastern part. How many states will come in the northeastern? How many states will come in northeast part of India? How many states are there? 7 sisters. And one more part is also there. Northeast again. Sikkim is also part of the Northeast India. Consider ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. Okay, na? So those are called as there is one keyword which Prime Minister gave. Astalakshmi for India. That means 8 states. Okay. While referring to northeastern states, you use this word Astalakshmi. So you can use this kind of words, appa. When you are writing your answers, you can use these kind of words. So what you can think of is you can write something like this. On formula. Okay. On app connectivity. Okay, connectivity plus okay, tradition
tradition, technology is equal to Astalakshmi, let growth for Bharat. So some simple formulas you can write in your examination answer ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. Okay, so this is an example quotation in there. You can use different things also ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ, but gap ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ. Okay, you can use these kind of formulas. So when you are making your notes alla, ensure that you are writing something like this. Okay, on map ಆಗ್ಬೋದು, data ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ some kind of this kind of words ಆಗ್ಬೋದು, which permission is given. ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್. I'll share it today. Maybe data share ಮಾಡ್ತೀವಿ ಒಂದು I'll share ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, is it fine? Okay, so this is the problems northeast is. Okay, ಅದು ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Right now fine, we'll discuss it tomorrow. Discuss ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಬೇಡ ಈಗ ಈ ಸಿಂಬಲ್ somewhere rate this symbol. It will be helpful ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೊಂದಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. when you're rating ಅಲ್ಲ, when you're talking about ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, so you can use this symbol somewhere. ಒಂಥರ it gives beautification ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆನಾ? ಗ್ಯಾಪ್ ಟೇಬಲ್ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ you can use it ಅಷ್ಟೇ, but I just told you you can use ಈ ತರ symbols ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಲಾಟ್ ಆಫ್ ಈಗ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೈಟ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಬರ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಂದೆ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಂಡಿ. ಓಕೆ, ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಿ ವಿತ್ ದಿಸ್, ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರ ಶೋರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಾ? ರೆಮಿಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರೆಮಿಟಾನ್ಸಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ರೆಮಿಟಾನ್ಸಸ್. ಅದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, fine, we discuss in next class. So when should I take discussion ತಗೊಳಪ್ಪ ಒಂದ್ಸಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ತಗೋತಾ. ವೆನ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಟೈಮ್ ಯುವರ್ ಕಾಯ್ಸ್ ಫ್ರೀ? ಯಾವ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತೀರಾ? 12 to 3 ಆಪ್ಷನ್, ಇದು ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, 1 to 3. ಓಕೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಲೈಕ್ ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ? ನೈಟ್ ಟೈಮ್ ಆಗಲ್ಲ, 8ಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. So what I planned is, I have planned to take maybe 4 students at a time. Okay, maybe after 10 class avutalla, after 10:30, maybe 10:15 to 10:30 tanaka for 15 minutes, just to see what you are studying anta nododike. Is it fine? Yes. Wait ಮಾಡ್ತಾ like ಆಗುತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ 15 minutes. We'll see what like how you are making notes on the ಬಗ್ಗೆ, notes ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ. We'll have a discussion for 15 minutes. I'll take few students ಅಷ್ಟೇ ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಅದೇ 2-3 ಜನ ತರ ತಗೊಂತೀನಿ, ತಗೊಬೇಕಾದ್ರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೈನ್? ತಗೋದಾ? ಹೌದಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯು ರೈಟ್ ಫಾರ್ 1 month ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ವೈ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಸಜೆಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ಲಾನ್. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಂಡಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಮೇ ಬಿ ಐ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀರಾ ಆಫ್ಟರ್ 1 week ಬಂದು ಬರ್ತೀರಾ. ಓಕೆಪ್ಪ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.